Hello, good morning. Good morning to all of you. Now, our chapter is second, named as Systematic of Living Organism. मागच्या पिरियडला आपण झूम मीटिंग घेतली होती काल, त्याच्यामध्ये आपण किंगडम फंजायपर्यंत आलो होतो. किंगडम फंजायचे आपण सायलेंट फीचर्स बघितले होते आणि क्लासिफिकेशनला सुरुवात केली होती. The fungi are classified on the basis of a structure and mode of nutrition, spore formation, and fruiting bodies. These classification are as follows. There are four types. First is a phycomycetes. Phycomycetes having algal fungi. That is, they are algal fungi. For example, mucor, rhizopus. This is the structure of म्युकर. सियर डायग्रॅम पण महत्त्वाचे आहे. तुम्हाला कालच्या पिरियडमध्ये सांगितलेलं आहे. तुम्ही पॅरामोशियम, ग्लायकोनालेक्स यांचेसुद्धा डायग्रॅम्स नोटबुकमध्ये काढून ठेवायचे आहेत. नाव दिस फायकोमायसेट्स हॅव्हिंग एक्झाम्पल म्युकर ऑर रायझोपस. म्युकर म्हणजे पावावरची बुरशी की जी आपण 10वी 9वी 10वीपर्यंत शिकलेलो आहोत. ती मायक्रोस्कोप खाली कशी दिसते, लाईक दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ म्युकर. शोज द स्ट्रक्चर. Upper cap-like structure is known as sporangium and this stalk-like portion is known as sporangiophore, and these horizontal branches are called hyphae, and this is the structure of mucor having example phycomycetes. Second, ascomycetes. Second type of fungi is the ascomycetes. Ascomycetes having example Aspergillus, Penicillium, and this is the diagram of Aspergillus. Now, these ascomycetes also called sac fungi. Remind this name. Ascomycetes are also called sac fungi. Second character, mostly they are multicellular. Third character, they can be decomposers, parasites or caprophilous. Now remind this name, caprophilous. What is meant by caprophilous? That is, these organisms are grown on dung. Dung, cow dung, buffalo dung म्हणजे गाईचं शेण, म्हशीचं शेण यांच्यावर जे फंजाय उगवतात त्यांना म्हणायचं आहे कॅप्रोफिलस. ओके. फोर्थ कॅरेक्टर्स दॅट इज न्यूरोस्पोरा इज वन ऑफ द एक्झाम्पल ऑफ अस्कोमायसेट्स. न्यूरोस्पोरा are useful in genetics and biochemical assays. Now question will be asked. Give the name of the ascomycetes. Those are useful in genetics or biochemical assays. Now answer is the neurospora. Remind this. Now next, third is the basidiomycetes. Basidiomycetes is also known as club fungi. For example, mushroom or agaricus. Gonaderma is known as bracket fungus. Ustilago, that is a smuts. Puxnia, that is a rust, is a basidiomycetes. Then fourth is a deuteromycetes. It is also called imperfect fungi, which are known to reproduce only asexually. For example, Alternaria, etc. Okay. Now fourth kingdom is the kingdom Plantae. Their silent features. First, it is dominated by autotrophs. What is meant by autotrophs? Those organisms are prepared their own food material is known as autotrophs. Second, it is also includes some semi-autotrophs, insectivorous plants. What are the examples of insectivorous plants? That is Venus fly trap. नावातच त्यांचं दिलेलं आहे की पाकळं उमळल्यानंतर जर त्याच्यामध्ये इन्सेक्ट आला तर त्या ट्रॅप करतात पाकळ्यांनी, म्हणून त्यांना व्हेनस फ्लाय ट्रॅप म्हटलेलं आहे. सेकंड प्लांट पीचर प्लांट. दीज आर द इन्सेक्टिव्हरस प्लांट्स. रिमाइंड दिस. क्वेश्चन विल बी आस्क्ड ऑन दिस टॉपिक. नाउ हेटेरोट्रॉपिक्स. Parasitic members like कसकुटा. What is meant by कसकुटा? कसकुटा म्हणजे अमरवेल. मराठीत त्याला अमरवेल म्हणतात की जो कोणत्याही झाडावर पडला तर
तो झाडाचं सगळं अन्नपदार्थ शोषून घेतो, झाडाला ते मिळतच नाही आणि शेवटी झाड मरतं, म्हणून त्याला अमरवेल मराठीत म्हणतात, पण इंग्लिशमध्ये त्याला कसकुटा म्हणतात, हे लक्षात ठेवायचं आहे. थर्ड कॅरेक्टर्स ऑफ प्लांटी, दे आर मल्टीसेल्युलर यूकॅरियोटिक सेल्स कंटेनिंग क्लोरोफिल्स. फोर्थ कॅरेक्टर, किंगडम प्लांटी डिवायडेड इंटू टू ग्रुप्स, cryptogams, that is non-flowering plant, and second is a phanerogams, that is a flowering plants. Okay, next चॅप्टर आपलं फक्त किंगडम प्लांटीचं आहे, जे तुम्ही आता किंगडम ॲनिमलियाचं चॅप्टर पवार सरांनी तुम्हाला शिकवलेलं आहे सेपरेट, म्हणून इथं फक्त आपण सायलेंट फीचर्स बघितलेलं आहे. मग पुढे आपण सगळं क्लासिफिकेशन वगैरे पुढच्या चॅप्टरमध्ये बघणार आहोत. तसंच फिफ्थ किंगडम Animalia, their silent features in short, they are heterotrophs, they adapted holozoic nutritions. Third, they shows locomotion. Fourth, they are multicellular eukaryotic and lack of chlorophyll. Fifth, growth is determinate, that is they follow definite pattern. Okay, these are the in short silent features of kingdom Animalia. Now last topic of this chapter is a acellular organism. Acellular organism shows viruses, viroids, lichens. These are most important. आपल्याला किंगडम प्लांटी म्हणजे प्लांट्सबद्दल थोडं माहिती आहे, किंगडम ॲनिमालियाबद्दल माहिती आहे, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा यांचे एक्झाम्पल्स पण आपण अभ्यासलेले आहेत. पण हे जे असेल्युलर ऑर्गॅनिझम्स आहेत याच्यावर जास्त करून प्रश्न विचारले जातात, म्हणून हे जास्त महत्त्वाचं आहे. First viruses, second viroids, third lichens. What are viruses? Viruses is the Latin word venom, that means poison. Now viruses are first named by Louis Pasteur is the name of scientist. These are obligate parasites where they are able to migrate in on agar gel, thus being the infectious soluble agent called filtrate as contagium vivum fluidum. Okay, now next fourth character, Stanley is the name of a scientist who demonstrated that viruses are inert outside the host cell and can be crystallized. They are made up of proteins. Fifth characters, viruses lack their own cell machinery. They have protein coat is known as capsid around nucleic acid strand, thus considered to be acellular organisms. Why they are called acellular organisms? Question, listen carefully. Viruses are why called acellular organisms, or why viruses are called acellular organism? Because viruses lack their own cell machinery. त्यांना स्वतःची अशी काही मशिनरी नसते. दे हॅव ओनली प्रोटीन कोट नोन ॲज कॅप्सिड अराउंड द न्यूक्लिक ॲसिड स्ट्रँड, दस कन्सिडर्ड टू बी अ सेल्युलर ऑर्गॅनिझम. लक्ष द्यायचं आहे, आपल्याला हे असले प्रश्न विचारले जाणार. नाव 6, व्हायरसेस आर इनॅक्टिव्ह आउटसाइड अ होस्ट सेल. बघा, बाहेर सेलच्या बाहेर असले की ते इनॅक्टिव्ह असतात, अँड बट व्हेन एंटर देअर स्पेसिफिक होस्ट सेल्स दे टेक चार्ज अँड गेट ॲक्टिवनेस अँड डुप्लिकेट देमसेल्स. एकदाचं सेलमध्ये गेल्यानंतर ते ॲक्टिव्ह बनतात. नाव 7th कॅरेक्टर, दस व्हायरसेस कॅन बी कॉल्ड इन्फेक्शियस न्यूक्लिओप्रोटीन पार्टिकल्स. फॉर एक्झाम्पल बॅक्टेरियोफेज. What is meant by bacteriophage? The viruses are infect bacterial cells, so they are called bacteriophage. As per genetic material, viruses are grouped as DNA or RNA viruses. Now, bacteriophages having like this diagram. Diagram is most important. The question will be asked, sketch and label the structure of bacteriophage. स्ट्रक्चर पण काढायचं आहे, लेबल पण द्यायचं आहे. किंवा आता ह्या चेंज झालेल्या सिलेबसनुसार
और क्वेश्चन पॅटर्ननुसार डायग्रॅम काढलेली असेल, लेबल तुम्हाला करायची आहे किंवा एखाद दोन लेबल दिलेले असेल, बाकीचे फिलअप करायचे असतील. पण आपण म्हणून ही डायग्रॅम पूर्णपणे 3-4 वेळा कोऱ्या पेजवर पेन्सिलने रिपीट करायचं आहे आणि त्यांचे लेबल पण करायचं आहे. सी दिस इज बॅक्टेरियोफेज. अपर पार्ट इज अ हेड. Below that is a collar, then core, and this structure is a sheath, and these are the base plate, and all these like legs, these are tail fibers, and this is the structure of bacteriophage. This description of this bacteriophage: first, protein coat called capsid. Capsid made up of small unit capsomere. Third, capsomere are arranged in polyhedral forms. And capsid protect genetic material, either DNA or RNA, but never both. दोघंही एकाच वेळेला नसतात, एकतर DNA असेल किंवा RNA असेल, हे लक्षात ठेवायचं आहे. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, डिसऑर्डर्स ऑफ व्हायरसेस. डिसऑर्डर ऑफ व्हायरसेस. फर्स्ट, इन प्लांट्स लाईक अ लीफ कर्लिंग, येलोईंग, मोझाईक फॉर्मेशन, म्हणजे पानं वळून जाणे, पिवळा रंग येणे, त्याला हे व्हायरसेसमुळे होत असतात. देन यू हॅव हर्ड ऑफ फूड अँड माउथ डिसीजेस इन ॲनिमल्स ऑर स्वाईन फ्लू. देन स्मॉलपॉक्स, मम्स, हर्ब्स टू कॉमन कोल्ड अँड एड्स ऑल्सो व्हायरल डिसीजेस. ओके.